ഹലോ നിരഞ്ജൻ സാർ, വെൽക്കം ടു DMW. വണക്കം. വണക്കം. ജയ് ഹിന്ദ്. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് FCRA, ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ ആക്ട്. ഇപ്പോ കേരളത്തിലടക്കം വലിയ രീതിയിൽ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങൾ 28-ാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്നു. They are going to pray to the Lord. തമിഴ്നാട്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ അവര് പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്, പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങൾ കൂടാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? FCRA നിയമം പാസ്സാകാതിരിക്കണം. FCRA നിയമം പാസ്സാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകണം? ഒന്നുകിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭരണം താഴെ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി താഴെ ഇറങ്ങണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടണം. ഈ 3 സാധ്യതകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പാസ്സാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ. ഈ മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഈ 28-ാം തീയതി പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ചേർക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സഭകളും ഒന്നാകെ ഇളകിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു പറയുന്നു, പാസ്റ്റർമാർ ഒന്നാകെ ഇളകിയിട്ടുണ്ട്. അവര് പറയുന്നത് FCRA നിയമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വി ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ FCRA പാസ്സാക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല. സോ വാട്ട്സ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ ദിസ്? கையை இப்படி மூடிட்டு நான் ஒன்னும் ஒளிச்சு வைக்கலன்னா என்ன அர்த்தம்? ஏதோ ஒளிச்சு வச்சிருக்கேன்னு தான் அர்த்தம். இப்படி காட்ட சொல்லுங்க. காட்ட மாட்டேன். காட்ட தெரிஞ்சிடல. உதாரணத்துக்கு பெங்களூர்ல இப்ப ரீசெண்டா ஒரு கேஸ் வந்திருக்கு. என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் பிடிச்சிருக்காங்க. டூப்ளிகேட் இந்த கார்ட்ஸ், டெபிட் கார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபாரின்ல இருந்து யூஎஸ்ல இருந்து அனுப்பி இருக்கிற விசா கார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபைனான்சியல் இயர் 24-25 44 கோடி வந்திருக்கு. எல்லாம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பேர்ல, சந்தோஷ்குமார் நினைக்கிறேன், சந்தோஷ்குமார் என்ற ஒரு இண்டிவிஜுவல் பேர்லயே பல 100 கார்டு வந்திருக்கு. இன்னொரு இது 92.5 கோடிக்கும் இல்ல 95 கோடிக்கோ ஒரு கார்டு, ஒரு செட் ஆஃப் அமௌண்ட், ட்ரான்ச் ஆஃப் அமௌண்ட். ஒரு டெபிட் கார்டுல வலிச்ச இல்ல, ஒரு டெபிட் கார்டு இல்ல, hundreds of debit cards. In fact, thousands of debit cards. For 24-25 44 crores have come. For 25-26 financial year 92.5 to 95 crores have come. இந்த பணத்தை சத்தீஸ்கர்லயும் ஜார்க்கண்ட்லயும் மத மாத்திரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ரெண்டாவது, இது ஒரு மத மாத்திரத்துக்கான பிரச்சனையா இருந்தா அது வேற மாதிரி அணுகலாம். ஆனா கவர்மெண்ட் ரோடு போடுறது, கவர்மெண்ட் புதுசா ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் ஸ்டார்ட் பண்றது, ஒரு ஹார்பர் டீப் சி போர்ட்டை கட்டணும்னா கூட there is agitation. Who is conducting this agitation? இந்த NGO-க்கு வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணுது. இந்த வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்டான ஸ்டார்ட் பண்ண NGOஸ்க்கு எங்க இருந்து பணம் வருது? ஃபாரின்ல இருந்து வருது. யார் ஃபண்ட் பண்றா? எது ஃபாரின் கவர்மெண்ட்ஸ் ஃபண்ட் பண்ணணும்? இந்தியால மொத்தம் 37 lakh NGOs இருக்கு. Among G20 nations, India is the highest number of NGOs. மொத்த யூரோப்பியன் யூனியனும் சேர்த்து it has only half the number of NGOs, 18 lakh NGOs. India alone has 37 lakh NGOs. US has 15 lakhs, France has 15 lakhs, Britain has only 1,85,000 NGOs. கொடுத்த கை செவந்த நாடு, அவங்க கொடுத்து அப்படி அள்ளி கொடுக்கிற நாடு சவுதி அரேபியா. That has only 36,000 NGOs. അല്ല, I have a question. 2014 നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലെത്തി. And now he is in power for 12 years. ഈ 12ാമത്തെ വർഷമാണോ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ FCRA നിയമം ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന ഒരു തോട്ട് വന്നത്? நல்ல क्वेश्चन. அதுக்கு பதில் நான் வேற வச்சிருக்கேன். ஆல்ரெடி தி brought in amendment whereby இந்த FCRA பணம் எல்லாம் உன்னை எந்த பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணணும்ன்றது இப்ப டெசிக்னேட்டட் பேங்க்ஸ் தான் டெபாசிட் பண்ணணும்னு ரூல் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்துட்டு வந்தாங்க. 22,000 NGOs were blacklisted or banned by this government. The mushrooming of NGOs, எத்தனை NGOs நம்ம இந்தியால அதிகமானது வந்தது between the period of 2004 to 2014. Individuals like Zakir Naik got lot of funds through NGOs. There was a
nexus between church and Naxal organizations in Chhattisgarh and Jharkhand. It is a documented fact. Last time around, nearly out of 20 odd seats, MLA seats in the Naxal infested area, BJP won around 18 or 19 seats. Because large scale voters who are tribals, basically Hindus, they voted against the then ruling party. I need not say which ruling party. That is the same party that rules you in Kerala. So where the purpose of NGOs has to be defined properly. That now it has been done. What is a geographical location? அவங்க எங்க வந்து அவங்க NGO activity run பண்ணணும். That has to be clearly defined. That the government has brought in as a rule. Second, how much of funds they need to utilize for their work. That is clearly defined. For example, already it was defined. If you are getting 100 rupees for an NGO, 20 rupees can be spent on capital expenditure for rent, for paying the staff, for paying the electricity bill, for other expenses. 80% எந்த பர்பஸ்க்கு NGO ஸ்டார்ட் பண்றீங்களோ அந்த பர்பஸ்க்கு தான் நீங்க வந்து கொடுக்கணும். That is a rule. NGOs can be for social purpose, economic purpose, cultural purpose, religious purpose, and they have under these four broad headings 105 classifications irukku. Now they have classified NGOs under 105 headings. If it is for religious purpose, is there any restriction for running a kitchen, food kudukaradhukku? No, there is no restriction. Is there restriction to start a meditation center, etc., wellness center, etc.? No. But is there a restriction for publication of books and through educational institutions sending those books or printing those books and giving it to the hands of students and forcing them to convert? Yes, there is a restriction. Educational institutions are there for the purpose of education, not for the purpose of conversion. Certain seminaries have been found to be giving dubious degrees without following any norms of UGC or protocols. This has to be curbed. இதை வந்து நிறுத்தி ஆகணும். அவங்க சொல்ற பர்பஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே ஒரு NGO ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, உங்களோட பர்பஸ் என்னடான்னா டு ப்ரொமோட் நேச்சுரல் வே ஆஃப் லிவிங் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் சொல்றீங்க. ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்கடான்னா என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் என்ற பேர்ல நீங்க வந்து எங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வருதோ அதை சபடேஜ் பண்றதுக்கு நீங்க அஜிடேஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. இல்ல என்விரான்மெண்டல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பேர்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரிலீஜியஸ் குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணி அஜிடேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க. That means it is not for environmental protection. So எதுக்கு நீங்க பணத்தை யூஸ் பண்ணணும், why you are going to use the money, where you are going to use the money, and what is the quantum of money you are going to use will be monitored by government. And if you are not going to use the money for the said purpose you have declared the NGO, then you will be levied a penalty of 30%. If you go beyond the reach of the geographical boundary you prescribe for yourself, say for example you are from Trivandrum, you are going to work in Kollam and Thiruvananthapuram for a skill enhancement program for rural areas, for single mothers. சிங்கிள் மதர் ஃபேமிலிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்கில் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் கொடுக்க போறீங்க, டெய்லரிங் கத்து கொடுக்க போறீங்க, இல்ல வீவிங் கத்து கொடுக்க போறீங்க, ஏதோ ஒன்று கத்து கொடுக்க போறீங்க. நீங்க NGO ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, அது ஃபண்ட்ஸ் வருது. அந்த ஃபண்ட்ஸை வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த பர்பஸ் யூஸ் பண்ணணும். அதை விட்டு அவங்கள கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண இல்ல. நீங்க கொல்லமும் திருவனந்தபுரத்தை தாண்டி ஒட்டப்பாலத்துக்கும் எர்ணாகுளத்துக்கும் திரிசூருக்கும் போன கேட்டா நாங்க எங்க வேணாலும் பண்ணுவோம்னு சொன்னா, you select a geographical location, you clearly adhere to 105 different ideas, or rather to say purposes for which an NGO can be opened. Government has codified 105 purposes. அந்த பர்பஸ் குள்ள தான் நீங்க NGO ரன் பண்ணி ஆகணும். And for continuously for 2 years you have to spend a prescribed amount,
say for example 10 lakh rupees and the 10 lakh rupees on the purpose ku dhaan spend panni avanum. Next year the audit will be done. If you have not utilized the funds properly, the government can take over the NGO and the money will be brought under the control of the government. And next, why should foreign elements, for example, some fellow XYZ, he is an Italian or he is a French, he is a German, he is a English, why should he be a part of an Indian NGO? He is contributing, right? Yeah. But why should be a member? What is an agenda? Okay, next comes the next question. I am going to raise another question to you. So if is this allowed for Indians who are abroad? Yes, Indians who are abroad can be. Foreigners cannot join. No, they require an explicit permission from Indian government. Indian government permission கொடுக்கணும் அது மாதிரி foreigners join பண்றதுக்கு. அப்படி permission இல்லாம join பண்ணா the NGO can be banned. Why should foreigner be part of any Indian NGO? That is a primary question. That question. And மூணாவது, can an NGO member run multiple NGOs? Yes, he can. But if he declares you are part of a NGO, the same profile should be reflecting in the B NGO also. You say you are part of, say, DMW NGO for skill enhancement. You start on DMW NGO for environmental protection and water, what we say? Water Irrigation. Irrigation, rural irrigation, or some rural project, water replenishment, etc. You name it. If you are a member of first NGO, DMW skill enhancement, you need to just simply say you are also part of this project. Already you are a member of that project and you are also a member of this project, and you need to show your WhatsApp ID, your Facebook ID, your Twitter account, your website. Everything should be transparent. Proper disclosure should be there. Who are the members? The list should be there. Their name should be there. Their background should be there. Is it not necessary? Or should we allow all kinds of NGOs to function in this country as though they are law to themselves? Definitely no, sir. But I just want to ask you a question. How these people are using money funded through this NGO for conversion? That's another question. See, in the name of bringing people out of poverty, in the name of giving them certain financial benefits, they force the people to convert. Especially in Naxal infested areas, it has been found that the churches are in cahoots with that of Maoist elements. And other reason is that whenever a Naxal is arrested or an urban Naxal is arrested and he is prosecuted, the first organization that jumps into the protecting his requirement or protecting him, legal fraternity, is the fraternity that is funded by the church. Easily the churches, the so-called groups jump into the bandwagon and they approach Supreme Court to release him on bail, to acquit him. A number of cases are there. Why people like Rona Wilson, Binayak Sen, all these elements were invariably supported by Catholic Church, etc., etc. What was the reason? There is one person called John Dayal. He goes to United States and maligns India as though India doesn't have religious freedom at all. He says, I'm part of National Integration Council, some entity he has. It is there in the open source, you can check it. And John Dayal's comments about India becoming a dictatorial state, it becoming a one religious state, and he declaring 2025 as the darkest period for minorities in India. All these statements have come. He is going to USA with Indian passport, maligning India, returning back to India with the same Indian passport. Who is funding these NGOs? For what purpose they are getting the funds?
for church to promote its activities, to do the demographic change, அங்க இருக்கிற மக்களையே வந்து மனங்களை மாத்தி மதங்களை மாத்தி அங்க இருக்கக்கூடிய ஜனத்தொகையோட அந்த கல்ச்சரையே மாத்திட்டாங்கன்னா நாடு வந்து இன்னொரு வாட்டி பார்ட்டிஷனுக்கு ரெடி ஆகணுமா? There is a call for separate Nagalim, a separate Nagaland on the basis of religion. There was a chief minister who went all the way to USA to say that we want a separate state of Mizoram to be declared as a separate Christian state. Already there are n number of demands for other religious states also in India. What is the purpose of this Hurriyat conference or all these fellows? See, what is the nature of money that is flowing into this country? Should it not be accounted for? It should be. So the government is taking a proper step to check and curb these activities. So as I asked you, why now? There are why now? Because there is a necessity, because the quantum of money that is coming into India is something that is worrying. Manufactured protests are growing in this country. Sir, is it because the Great Nicobar projects is getting started? From Great Nicobar project to Vizhinjam port to that of another deep sea port that is coming up in Maharashtra, to that of other major irrigation projects that the government of India is taking up, major water connectivity projects, everything one way or other way. There is a project in Bombay, RA project, that is a multi-modal parking corridor, which was opposed. Who opposed it? What is the purpose of this NGO? Any development, you oppose it. You know, any employability factor comes in, you oppose it. Why should America be so interested in India to send 95 crores? You tell me that particular part, sir. Why should, before the FCRA regulations getting promulgated or passed as a bill, why should Sergio Gore go and meet Amit Shah, Honorable Home Minister of this country? Sergio Gore is the ambassador of United States. Right? So why should he meet? What is the agenda? Not only Why Sergio should Gore, actually Marco Rubio set a meeting with the Kolkata Mother Why Teresa. should he go all the way? He come to India and go to missionary of charity. What is the purpose? Yeah. See, he had come for a high-level delegation meeting with that of government. He is Secretary of State. Should he not come to meet Jaishankar first, or should he go to missionary of charity? His private visits can't be a official government visit. Am I right? Yes. And after that, what happened? Because Marco Rubio was not treated well, what did America do with our sailors? And India had to read the riot act both to Marco Rubio and to this Trump in Versailles, where he signed the same place where Hitler was forced to sign the not Hitler, I mean to say Germany was forced to sign the 1918 surrender treaty of Versailles. The same place Trump signed the surrender treaty to Iran, surrendering Straits of Hormuz. Versailles, where another superpower fell. But the idea of superpower and the idea of deep state regarding conversions, regarding keeping India's growth story under check, under control through different means is still available. One, to prevent development projects, another to change the demography. These are the primary agenda of many of the NGOs. NGOs that are receiving foreign funds. Not all, but many are suspected to be. A significant number. The government is believing that at least 22 to 25,000 crores is the total revenue generated for this particular purpose by the NGOs for these dubious activities. You remember Teesta Settlement?
What she did with Sabrang NGO in Gujarat? What is the campaign she mounted against present-day Prime Minister? How she had embezzled the funds from meant for relief purposes. It is a well-documented fact. I think she was in prison also for the purpose. She is out in bail. You know what the so-called Naxal groups, the urban Naxals in the form of NGOs are doing? From the Sterlite protest in Tamil Nadu, against the Vizhinjam protest in Vizhinjam port protest in Kerala, were not NGOs involved? Were not NGOs involved in Wayanad different protests? Were not NGOs involved in Sabarimala temple should be open for all? On the name of, on the pretext of emancipation of women's rights. Were they not involved? Yeah. Why should one religion be targeted? In the entire Idiki district, sorry to say, Pathanamthitta district, this particular Sabarimala is the only Hindu-dominated place. You know what other places which community dominates at large. So what is the agenda? The FCRA regulation is not only meant for the purpose of curbing proselytization activities, it is also for preventing demographic change. Change of demography means change of representation. Change of representation means India should not be subjected to another two-nation formula. Okay. Now hope you understand, when Saudi Arabia itself has, when one particular family is owning the entire country, is there not poverty? Is there no poverty in Saudi Arabia? Why should Saudi Arabia's Rabita Foundation be interested in funding all over the world? Rabita Trust, World Association of Muslim Youth, WAMI. Why are they very much interested? Why Turkey, in spite of having a bad economy and a president who has brought down his country's economy to its knees, Mr. Erdogan, it has only 0.81% of total NGOs, say approximately 1,05,000 NGOs. China is now drinking their favorite foods are like gutter oil, roast chicken, gutter oil. Gutter oil means sewage oil, used oil is flowing in the sewage. No, they filter it and use it and they cook it, chicken is cooked in it and it is savory in China. There is something called as a cockroach coffee or a cockroach tea, where cockroach, the killed, dry, cockroaches are killed, fried, and that roasted cockroach is flavored on the coffee or tea. There is something called as a poochai. Poochai. What's that? What we do in the morning, that waste is used and it is no, it is there. You go and search. Sir, I know. Kindly go and search the net. Chinese say we like exquisite culinary, special culinary. We have different tastes. And China's firewall has been broken. The poverty levels in China has drastically increased. Many cities are ghost cities. And there are certain Chinese organizations which are investing in certain NGOs in India. Why should they? So the government has to bring such a rule. It is high time that they brought the rule. They made, see, in 2010, when Congress was there, they had brought in the FCRA Act. FCRA Act was
was an act which was there to curb the activities of NGOs, or rather to say monitor the activities and regulate the activities of NGOs. Instead of regulating the activities of NGOs, it paved way for mushrooming of dangerous activities by certain NGOs. We are not bothered about all the NGOs. If NGOs are doing right things, there are Christian NGOs who are doing right things. There are Muslim NGOs who are doing right things. There are Hindu NGOs who are doing right things, and it holds good for all other communities also. But those who say that we are praying to Lord, that praise the Lord that this law is not passed, they have something to hide. അതെ Those who believe in the Lord, ഉം. they have nothing to hide. അതെ എന്തായാലും 28 ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ താഴെ ഇറക്കാൻ. ആ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി താഴെ ഇറങ്ങുമോ 120 FCRA കോടിയോടെ പ്രാർത്ഥനാ 120 കോടിയോടെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗമും ഉണ്ട്. അതെ അത് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, കാരണം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൂടെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതാണ് നിരന്തരം ഇവർക്ക് പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും താങ്ക് യു സർ.